tena mtazamaji, tuendelee na taarifa za mbiu ya KTN. Kisa cha kutamausha kimeshuhudiwa katika kijiji cha Tiekunu, eneo bunge la Limuru, kaunti ya Kiambu, baada ya mwili wa mwanaume mmoja mwenye umri wa makamo kupatikana msituni ukiwa bila viungo kadhaa. Wanakijiji wanakisia marehemu alishambuliwa na mnyama wa mwituni, kwani karibuni kumekuwa na ongezeko la fisi katika eneo hilo. Wenyeji hao wanalitaka shirika la KWS kuwajibika, kwani kwa sasa wanaishi kwa hofu. Konradhi mtazamaji, itakuwa tunaangazia taarifa hiyo kwa mwendo usio mrefu. Ni hitilafu tu ya mitambo. Mwanamke mmoja anaishi na ulemavu wa kutoona kutoka kijiji cha Gatukura, eneo la Kianyaga, alitembea mwendo wa kilomita 10 hadi katika uwanja wa michezo wa Gishugu ili kumpa motisha mwanawe aliyeshiriki zoezi la kusajiliwa kwenye jeshi. Rose Wanjiku anaeleza kuwa mwanawe Washington Murimi ndiye tegemeo lake, na lengo lake kuwepo wakati wa zoezi hilo ilikuwa ni kumwombea aweze kufanikiwa kusajiliwa ili aweze kuwatoa kwenye umaskini. Nimeamka asubuhi na mapema na mtoto wangu Washington Murimi aliniambia ati atakunja huku Kianyaga juu anataka kuchukua unjesi. Huyu kijana wake akichukuliwa at least aweze kulipia karo wale watoto wengine wasome. Today we are recruiting General Service Officer Cadets regular for the Air Force, and also we are recruiting General Service Officer Cadets undergraduates, specifically those who have a degree in electronics and electrical engineering. Then we are also recruiting recruits, that is the general duty recruits. Na mtazamaji, wa Swahili usema mama kwa mwanawe, mtoto kwa mamae, ndio utamu wa uzazi. Tuangazie ile taarifa ilikuwa tumeangazia hapo awali kwamba kisa cha kutamausha kimeshuhudiwa katika kijiji cha Tiekunu katika eneo bunge la Limuru, kaunti ya Kiambu, baada ya mwili wa mwanaume mmoja mwenye umri wa makamo kupatikana msituni ukiwa bila viungo kadhaa. Wanakijiji wanakisia marehemu alishambuliwa na mnyama wa mwituni, kwani karibuni kumekuwa na ongezeko la fisi katika eneo hilo. Wenyeji hao wanalitaka shirika la KWS kuwajibika, kwani kwa sasa wanaishi kwa hofu. Sikianga wanyama wengi sana kama mafisi hivi wanalia hapa. Unajua hapa iko msitu kidogo, ndio wanalianga. Kitu saa 1:30 hivi, saa 2 usiku wote tunasikia wanalia. Tuna hofu sana kwa sababu ya shule, watoto wakienda shule mapema, mtu akichelewa, so tuna hofu sana, na tunaomba kama inawezekana KWS watuwekee mitego ya kunasa hawa wanyama, kwa sababu sasa tumepoteza mtu mmoja na maisha ya mtu ni ya muhimu sana. Kuna mtu mmoja ameripotiwa alikutana na fisi kwa geti yake na akaumwa kwa mguu na akapelekwa hospitali. Kwa hivyo tunaweza sema fisi ni nyingi na serikali inaweza kutusaidia juu hatujui kesho yake itakula nani ama itafanya nini. Na wakulima katika kaunti ya Migori wameshauriwa kufuata utaratibu unaofaa katika kuendeleza kilimo ili waweze kupata mazao bora. Kulingana na afisa mkuu wa kilimo katika kaunti hiyo, Valentine Ogongo, ukulima usiofuata kanuni zinazofaa za kilimo zimeathiri wakulima wadogo pamoja na wale wa miradi mikubwa katika kaunti hiyo. Aidha, Ogongo amesema kuwa kuna haja udongo kupimwa kiwango cha kemikali ili kubaini ni mbolea gani inafaa kutumika. Have been used to the DAP and CAN as the fertilizers that have been traditionally used, but we also know that these products are not optimal for purposes of maize production in this country. If we are going to realize the productivity and the food security that we talk about and that is part of the government agenda, then we need to do something to improve the actual productivity of the smallholder farmers. We could have one grade of fertilizer across the country. If it is 17-17-17, then it is 17-17-17 in Mombasa, it is the same fertilizer in Kitale and the same fertilizer in Migori. But it was even worse. They could bring it into the cereal stores today
then the following day it is not there. It goes back to the cartels. And the government sat down and we came up, the county government and the national government, we came up with the e-voucher system. We have around 60,000 farmers who are going to benefit from that e-voucher system in Migori alone. So it will make, it will reduce, I'll call it, it will reduce those ill guys who have been stealing our fertilizers, the chances. At the same time, it will make farmers not walk in a longer distance. Mtazamaji, tukisalia kwenye masuala ya kilimo, changamoto za kilimo cha mahindi na miwa katika eneo la magharibi sasa zimewapa msukumo wa wakulima kugeukia kilimo cha kahawa. Wakulima katika maeneo ya Trans Nzoia, Bungoma na Kakamega wameonekana kuvutiwa na kilimo cha kahawa kutokana na bei nzuri ya zao hilo katika soko la kimataifa. Na kwa mujibu wa mwenyekiti wa kiwanda cha chama cha ushirika wa sagaji kahawa cha Mahanga eneo la Sihendu, Difas Mahoha, wakulima hao hali hii imechangiwa pia na kudhoofika kwa viwanda vya Mumias na Nzoia. What is about? I can tell you the population. This. Because if you don't do that, they won't know the color. They will pick the other and keep turning it and checking. The accounts and we pay them, but still most of. Wakulima wa mahindi walikuwa bado walikuwa wanalima kahawa, lakini kahawa walikuwa wanaweka kwa ekari ndogo, labda eka moja, ile ilikuwa kubwa kabisa ama nusu eka, na wengi wao walikuwa wanalima kahawa. Sasa hii mtindo ya miwa, hata ukiangalia ngambo ile utaona ni miwa imetusurround sisi hapa watu wa society, na hii ni sababu ya wakulima kuwa desperate. Unajua, wakiona kama hii mmea haiwezi kutoa mapato mazuri, kile inafanyika ni kwamba wakulima wanakimbilia kitu kingine. Saa hizi wamekimbilia mambo ya miwa. When we came in, the prices were a bit low. We tried to improve our pulping plant. We were only paying, at that time we were paying about 25 shillings a kilo of cherry. The following year we improved it to around 41. And this time we have now gone to 63 shillings per kilo, which I think is, farmers I think comfortable about that one. Na mtazamaji, zaidi ya maafisa 200 kutoka katika kaunti ya Kilifi wanaendelea kupokea mafunzo ya siku 3 kukabiliana na ugaidi kutoka kwa kituo cha kitaifa cha kukabiliana na ugaidi katika kaunti hiyo. Afisa mkuu anayesimamia mafunzo hayo kutoka kitengo cha KDF amesema kuwa kuna haja ya kuhusisha washikadau mbalimbali katika kukabiliana na janga la ugaidi. Akifungua mafunzo hayo, naibu gavana kaunti ya Kilifi Gideon Saburi amesema kwamba kuna haja ya kuimarisha vita dhidi ya ugaidi na kwa kuwa kaunti ya Kilifi ikaribu na mpaka wa Somali. Tumeweza kuja kugundua kuwa vile muko na a role to play, na tutaweza sasa kuwaelezea upana wa lile tisho lilivyo kwa mara ya kwanza, na kwa kutokamana na experience yetu na mtazamo wetu ambao tumeweza kuwa vita huko Somalia, tumeweza kuwa mipakani mwetu, tukajifundisha mambo mengi sana ambayo Mkenya hayajui, na kwa sasa tumeonelea tuje tushare. Ni vizuri sana kwamba jambo hili linaweza kufanyika wakati huu ambapo kwamba kwanza wakati huu utalii wetu umeenda chini sana. Na jambo kama hili nafikiria ni wakati mzuri lifanyike wakati tunapoendelea kutafuta mbinu za kurudisha utalii. Kwa hivyo wakati huu ni kipindi kizuri cha kuleta mipango kama hii ya kurudisha mipango ya kuhakikisha hata tunaporudia utalii kwa hali ya juu tutakuwa tumejitayarisha vilivyo kwa vijana ama wafanyikazi wetu wa county katika enforcement teams kuweza kuangalia mambo hayo baada ya kupata masomo haya. Wazazi kutoka eneo la Irasit, kaunti ya Kajiado Kusini wametoa wito kwa serikali irejeshe mafunzo ya sanaa shuleni. Wito huu umejiri baada ya wazazi kuhisi kuwa wanafunzi wamekosa ujuzi wa kutatua shida ndogondogo ambazo wanakumbana nazo kila siku. Na kwa mujibu wa Joseph Kuira, mhisani wa mradi wa kuwapasha ujuzi vijana ambao wazazi wao hawakuwa na uwezo wa kifedha kuendeleza masomo yao,
ujuzi wa kiufundi ni muhimu sana katika kuwezesha vijana hao. Wakati huo huo, Kwira ameitaka serikali kuunga mkono vijana hao ndiposa waweze kuuza bidhaa wanazotengeneza humu nchini badala ya kununua bidhaa hizo kutoka ng'ambo. Tunaomba ni serikali at least hata ikipromote project zingine, project kama carpentry imesaulika sana, watu boost tu ndio pata at least tumepata modern machines, jifunze modern machines, modern carpentry, kwa sababu vitu zimeendelea kwa advance. Hawa vijana wamekuja, wako na makaratasi, wamesoma, lakini sasa hii kazi ya mikono nimeona ikiwa muhimu sana, kwa sababu hiyo ndio inapatikana. Kwa hivyo nawafundisha hizi kazi za mikono, elimu yao na ya kwangu. Sasa nikiangalia naona kazi vile tunafanya ni vizuri. Ni ombi letu kwa serikali yetu ya kwamba yale mafunzo yalikuwepo shuleni pale ya kufunza watoto kufanya kazi na mikono yao irudishwe, ili watoto wakiwa shuleni wapate hii elimu, ili wanapotoka waziwe ni vijana wa kupotea. Hii karakana imekuwa ni kigezo muhimu katika eneo hili, kwa sababu vijana wanakuja hapa wanapata taaluma ya ujenzi ambayo inakuwa ni msaada mkubwa hapa kwenye jamii yetu ya hapa Loitoktok. Na mtazamaji, tuangazie mazishi ya seneta wa kaunti ya Garissa na aliyekuwa waziri wa ulinzi Yusuf Haji yaliyofanyika siku ya Jumatatu yakiambatana na itikadi za dini ya Kiislamu. Yalivutia hisia za baadhi ya Wakenya ambao walitaka kujua mengi zaidi kuhusu ibada za mazishi ya Waislamu. Baadhi ya Wakenya wamesifia jinsi maziko hayo yalifanyika bila mipangilio wala hotuba ndefu za ombolezaji, na wengine wakagutuka kwamba mtu mashuhuri kama seneta Haji alizikwa kwa haraka na katika makaburi ya Lang'ata na sio nyumbani kwake katika kaunti ya Wajir. Mwanahabari wetu George Maringa alihudhuria mazishi ya Haji anaarifu kwa kina. Itikadi za dini ya Kiislamu wakati wa maziko zimekuwepo kwa miaka na mikaka, ila imetokea kama mshangao kwa baadhi ya Wakenya pale seneta Yusuf Haji alipozikwa siku ya Jumatatu kinyume na matarajio ya wengi. Kwa kawaida mtu mwenye hadhi ya seneta Haji, Wakenya wengi wangetarajia mikakati kupangwa kuhusu mazishi yake na hata hotuba kutolewa. Hali ilikuwa tofauti. Hotuba ya pekee iliyotolewa ilikuwa ni kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta na ilikuwa baada ya mazishi. Nitoe rambirambi zangu za familia yangu. Haya yote ni kuambatana na itikadi za dini ya Kiislamu. Nilitaka kujua mengi zaidi kutoka kwa Sheikh Mohamed Swalihu, imamu wa msikiti wa Jamia jijini Nairobi tangu mwaka 1995, na Ustadha Batuli Sulaiman, mkurugenzi wa shule ya Darul Arkam na madrasa Kileleshwa. Kila mmoja akieleza kinachofanyika wakati wa mazishi kwa marehemu wa jinsia zote. Cha msingi ni kuwa kunazo tofauti za jinsi wanaume na wanawake huzikwa na nafasi ya kila mmoja. Mambo manne ndio afanyiwa yule maiti. Jambo la kwanza, anakafania, anaoshwa. Atakalishwa kwanza, afinye matumbo yake kidogo kutoka kuna uchafu utoke, asafishwe na mwenye kumosha yule au amevaa gloves. Baada ya kuoshwa sasa anakafaniwa. Kafani nini? Kafani ni zile nguo ambazo anavishwa. Mwanamume anafungwa mashuka matatu meupe. And there are many pieces of cloth. So like I would open, and then there is this. Now these ones, once the body has been shrouded, this will be used to tie the legs, if the legs are there, and then the head bit. For a woman, we always tie in the middle, and that is what tells that is a woman. Je, ni kwa nini wanawake hawaruhusiwi kushiriki kwenye mazishi? Unajua wanawake roho zao ni hafifu sana. Na huenda wengine wakapiga makelele, wakalia sana, ambao kwamba sisi katika Uislamu twafaa kulia, hujakataza kulia, lakini hufai kulia na kutoa maneno. Na nitatuangalia, wewe ushatuondokea, wewe ndio kwa simba wetu wa mlangoni hapa, wewe ndio kingi wetu, wewe ndio bosi wetu, wewe ndio kichulisha. Haya maneno machafu kwa Mungu hayataki maneno kama haya. We have our culture, we have our traditions. These are the sunnah of the Prophet, peace be upon him, the hadith, what we've been taught. And we are taught that we don't go. It's the work of the men. Not that they're discriminating us. Are there circumstances where women go? Yes, they go. But the Sharia is in such that up to the mosque where they'll go. And in fact, it's also okay for the women to do the prayer at home.
Kando na dini nyinginezo, Waislamu hawatumii jeneza. Badala yake, hata katika Biblia pia maiti anafaa avishwe sanda. Avishwe sanda, aweko ndani ya kaburi. Mara nyingi sisi katika Uislamu hatufuati mila ya mtu mwingine, tufuata dini inavyotuambia. So it's not usually just one shuka that is put. No. For a man, I think there are 3 pieces, and they are big, and for a woman is 5. Women have more because of also as I told you, the hijab bit, the covering of a woman is more. So it's aligned. It's in such a way that it's aligned. There is cotton put. There's also cotton wool in it. So there are parts that have to be covered with cotton wool, and then now properly the shukas, the way they've been aligned, you put the body and all this. When all this is done, a body is never exposed. Gharama ya mazishi ya Waislamu ni ndogo sana. Kisa na maana, hatuna mambo kama yale kwa sababu dini haikutufundisha mambo kama yale sisi. Utakuta hata king ya kifa within 6-7 hours ashazikwa, ndivyo inavyotakikana. Heshima ya mwisho maiti akishakufa, heshima yake ni kuzikwa, aombewe dua, ndio jambo muhimu linalotakikana kwa maiti. Islam is a very simple religion. And not only in death, I don't know whether you've observed, we don't have expenses, actually, because if even the shroud, somebody will come and donate it. We don't really have to worry, you know, and you know, for us, we don't have special clothes for burying. We wear what we usually wear every other day. And we don't have, the hearse is something that already is there at the masjid. So even the burial is a very cheap affair. Yes, we might, if in the event that a family has to buy the shroud, a whole pack, fully packed with everything, is only 2,000 shillings, Kenya shillings, right? And at the burial, maybe the cemetery, if they are to pay for the charges or anything, again, could be more or less the same. 5,000 shillings, you're good, you're done. Yote 9-10, kifo hakina hodi, na waliofiwa husalia na kumbukumbu za marehemu. Nazo tofauti za dini ya Kiislamu kulingana na jinsi wanavyoendesha mazishi yao ni dhahiri. George Maringa, KTN News, nje ya msikiti wa Jamia, kaunti ya Nairobi. Na bila shaka mtazamaji wangu, kama ulikuwa na maswali, natumai kwamba mwanahabari wetu George Maringa amekujibu, akitueleza tu kuhusiana na itikadi za Waislamu katika maziko yao. Shukran George Maringa. Na kufikia hapo basi mtazamaji wangu, sina la ziada, nakamilisha taarifa zetu za mbiu ya KTN. Na kama wasemavyo, adabu ni ustaarabu, na kupatia shukran zangu kwa kuungana nami, na nakusihi tu zidi kuganda nasi, kwani tumekuandalia mengi katika runinga yetu ya KTN News. Siku zote niite Frida Mwaka, nitaitika. Kwa heri.